konvergjencës institucionale, apo fuqia e tij transformuese është dobësuar me kalimin e kohës. Okay. Thank you very much, Albin. Yeah, this has been quite a journey. So this is the first year of the project. It took a lot of time until we set up the methodology with all the issues around it, because we were kind of constrained because we needed also the data for all 6 countries. That's an issue. We cannot like look at specific data where certain indicators when specific data for a country is missing. So we were trying kind of constrain and limit to build the methodology. But finally, with all the kind of problems inside, I think that we have a good product. And the whole idea of this Converge to EU, the dashboard that you are going to look at, the data, then the reports, the national ones, which are kind of are finished as we speak. What we want to actually what we wanted actually to do is to help the governments in detecting, so based on data, to showcase where there are elements in which the government can do better. What are the reforms necessary in order to converge closer to the EU, regardless of the current status in which the specific country is. Then based on the data, what we wanted to show is to compare the Western Balkan countries. Then you can say, Albania is better in this element, whereas Kosovo is better in the other one. I don't know, North Macedonia in this, Serbia in that one. So you can actually see, and then also talk with your colleagues on a regional level, what needs to be done in order to converge better. Because the idea is not to wait for the actual EU membership, but so it's not about the end goal, but it's also about the journey. So how we can improve the living standards and the life of people living in the Western Balkans during this journey. Because as we know, the journeys are not, it's not short, it's kind of a marathon, it's not a sprint. So we need to kind of ensure that during this marathon, we increase the living standard, the overall well-being of people living in the Western Balkans. This is one of the elements that we are going to improve the dashboard from next year. We will include the overall well-being when we put all these data and indicators together. Based on the data, we propose 4 scenarios plus the status quo, in which we discuss how these kind of scenarios will help the country in meeting the convergence. So, and we knew that in specific countries there will be interest in one, and then we can say, for example, in Serbia at this moment in time, the only discussion in the event that we had was on gradual integration. Full EU membership was kind of not even discussed. So, because the interest, at least on the current setup, is that we need to see how gradually we can integrate, because we're not ready to discuss other issues which are necessary for Serbia to integrate in the EU. In other countries, for example, in Albania, it was all about full EU membership. There was no other discussion that's full EU membership. And the whole data that we have looked is how much the certain indicator will be improved if Albania joins the EU. But it's a kind of it provides scenarios for policymakers on what they actually want to push on domestically. This is what we wanted to show, and also to have a discussion based on facts, how much is actually needed to improve a certain indicator over time. Because if you see, not full membership sometimes equals, for example, access to the EU single market or the current status quo, because it doesn't really influence dramatically the number of years necessary to get to the EU average. And you see this across the indicators in many of the countries. Albin mentioned that, kind of easily readable dashboard.
what we have found out, once we put the dashboard out, is that, okay, the numbers are there and you can read them, but contextualizing is extremely difficult because, you know, talking with the economists, it's very easy, you know. You have 100 plus, you have 5, you have 10, easy as that. In order to kind of explain the data behind it and to contextualize it in every single country, it makes a lot of difference. And it's also, there is, for example, a difference between we are kind of converging, but it will require 100 plus years, or we are actually diverging. So, for example, in Kosovo, on the education, we are actually diverging. So it's not, the trajectory is important, not the numbers. So the thing is that we had something which was functional, and now we moved out of it, and now we are diverging from that. So it is important how we read the data, and that's why once the reports are out, we are going to look at specific data in the 8 policy areas and to see what is actually necessary to go back on the convergence track or to accelerate convergence. So it's not kind of, it should be looked at as a product that will help governments improve their performances. And also from one side and also from the other, to actually serve the EU Commission when they're preparing the annual reports, but also the growth plan on how, for example, reforms are done and in which area when they also discuss the specific reform plans of the countries. So this is in general what the project is all about. There will be 6 national reports for all 6 countries, and plus there will be 1 regional report that will look at the entire Western Balkan country. During the month of February, eventually beginning of March, there will be a workshop in Brussels with DG NST on which we are going to look at how these data actually contribute in their kind of thinking about the enlargement of the Western Balkan and how we can propose certain, let's say, certain reforms or different approaches towards specific countries in order to close down this convergence gap. Also, what is important to mention, we have took, although that's the economic way of doing things, we took the EU average. EU average is already very high. We have to take this in consideration. We have been looking at certain data for the, the 5th enlargement, so the Central and Eastern European countries, plus Bulgaria and Romania. Certain countries, certain countries have not still reached the EU average 20 years after accession. So when we look at this data, I know that some of this data, when you're going to see, 100 plus years, it's like, it looks a lot, but this is the EU average. So you have half of the countries in the EU still below this EU average. So it's quite high. What we are going to do next year is also to kind of detect how these countries were actually standing on this indicator the moment when they entered the European Union, because this is the importance for us, because we are looking at that point. And then we can see how they kind of accelerated or not, or how much. But our is to compare also with these countries the moment when they entered the European Union, because this is relevant for us. But as you have seen, even on certain issues, digitalization and others, we are close to the EU average. In other countries, it's other policy areas, but what I wanted to say here is EU average is quite high. So this is important note to mention. There is a lot, the ones which are supporting the EU accession process, there is a lot that can be digested from the dashboard. The ones which are not very pro-EU enlargement, they can also find a lot of data. They can actually bash the EU and what the government in specific country does, but we are leaving that. What we want to say is like, let's build a narrative around reforms which is based on data, the data which are reputable, used from reputable sources and double-checked by the local
local organization in each of the countries. This is what we wanted to do. On, as you mentioned, on the governance is also a perception, but it's also like what kind of instruments we have on the ground. And this is also one of the traps that we are discussing, is not that we are, falling on the instruments and, the laws that we have, but it's also how you implement those. If you don't have a fully functional public prosecutor, or most of, the court cases are stuck somewhere in the hierarchy of the courts, then the overall picture worsens. But it not necessarily means that we don't have the necessary instruments on the table. So that's why in certain areas, like also governance, it's not necessary in which kind of scenario do you fall. Is it the current status quo? Is it access to the single market, or full accession? Especially that corruption and the way you fight corruption is not a hard key. So it's also how the actual country provided certain expertise and models from the EU actually fights corruption in the respective country, and what are the actual capacities of that country to fight, and in the end, if there is an actual political will to fight corruption. So there are a lot of layers. It's not easily digestible. This is what we have actually seen after year one. But what we are going to try as a project to work in the future, kind of to dissect the policy areas and the scenarios, so each and every policy and decision maker will have a kind of a choice, and then discuss or provide narratives based on data. I will stop there. Thank you. Thank you, Zaran. Falenderit për këto komente fillestare. Unë nështë ta kisha vazhdu prapë me ty me një follow-up question. Se shumë studime tregojnë që në fakt vetë procesi integrimit ju ka ndihmu vendeve me dalë prej asaj që njihim si kurthi i vendeve me tarna mesatare. Pra, në qoftë se e shohim prej vitit 1990, 34 vende me tarna mesatare kanë rri me kalu në vende me tarna plate. Për cilave 1/3 janë vende që kanë hyrë në Evropë. Pra, integrimi në BE është një farloj makinerie konvergjentës. Me fjalë tjera, a e sheh që antarësimi në BE është një kusht i domosdoshëm për konvergjencë? Yeah, I think it is, and we have seen through the data that actually the best acceleration is the EU membership. There is no other scenario that shows that there is a better acceleration than the EU membership. I think this is given. Now, that's the straight answer to your question. The other one is what we are actually going to do meanwhile. If you are, in a situation like Kosovo is today, when you are stuck on the EU accession process, but there are also other instruments that are available, like the growth plan, for example. So then how we are going to set up a strategy in which we will continue converging without having the EU membership. Now that's the catch-22. I think this is also relevant for national policymakers to see what it can be done. We're discussing a lot about, we need more money. We can't do anything without more money, especially when you see the data on roads, on infrastructure. That cannot be done without a lot of money, but it's not always a lot of money. And I think that the growth plan actually shows, even if there is money, if there are no, ready projects, mature project in the pipeline, you will have the money, but you cannot actually use them. So here we are not talking only about the money, but we are also talking about the absorption capacities of the relevant administrations. And it's also about, especially on infrastructure,
You can have a high-speed railway from one city to another, but that's irrelevant if you don't actually connect it through to the other countries. So this regional aspect is important, and on the regional one, I think that is, as you know, Kosovo, because of the non-recognizers issue, do not participate in all the EU formats. It is important that it uses, to the best of its ability, all the relevant regional aspects, rather it be, you know, CEFTA, RCC, especially the Berlin process. So all of these aspects are very important for a country like Kosovo to make the most out of it because of the situation it is in. Thank you, Zara. Faleminderit. Kisha kalu te Agoni me fillimisht për përshtypjet e para, se reflektimet e para mbi këtë platformë të dhënat e prezantuara, po gjithashtu edhe e marr një mendim për jush për te thjesht në kritereve teknike. Çfarë ndikimi ka dhe politika, geopolitika, po edhe kredibiliteti i BE-s për konvergjencë. Faleminderit Alban, përshëndetje gjithëve. Mu më duket një instrument jashtëzakonisht i dobishëm. Në thënë e kom pa edhe më herët, madje kom shkruajtur për to. Na e rikthem pak perspektivën strategjike që kemi humbur ndoshta 10 ditët e fundit mbi integrimin. Çka ka dashur të thonë është si rajon, e sidomos na si Kosovë si shtet, jemi jashtëzakonisht varur nga dinamikat e jashtme gjeopolitike dhe politika ka qenë absolutisht me pasoja shumë të rënda gjeopolitika në dekadën e fundit, në sidomos nga viti 2013-14, kur faktikisht zgjerimi ndaloi, efektivisht ndaloi. Dhe çoi një sinjal jashtëzakonisht keq në rajon. Për shkak të arsyeve të veta, brendshme BE-ja më shumë ka pas një politikë të thashë në anglisht containment se sa të zgjerimit me rajonin. Dhe kjo e ka zbe jashtëzakonisht shumë peshën e politikës së kushëzimit, që ka qenë një farë lloj motori rreth cilit ne kemi gravitu për shumë çështje, për reformat qeverisjes, për konvergjencën qeverisje, për reformë për ekonominë, po në rastin tonë sidomos për çështjen e zgjidhjeve të kontesteve bilaterale, që është pengesa jonë le të themi kryesore për integrim, sepse çajo perspektiva na ka ofruar neve edhe Serbisë një farë lloj instrumenti. Pra perspektiva e zgjerimit na ka pas ofruar një farë instrumentit për me zgjidh kontestin. Kur u hekën gjitha këto, kjo e prodhoi një vorbull pasojash negative, ekonomike, politike, që e ka një farë forme ka pas efekt shumë negativ në konvergjencë. Po filleve këto në ekonomikeve. U kriju një farë lloj lige e dytë, kjo çështja e integrimit rajonal, e cila u pasti një farë alternative përkohshme derisa BE-ja të jetë gati për zgjerim, por e cila u tregu relativisht e pasuksesshme, për them butësisht në mënyrë diplomatike. Për shkak të problemeve politike në rajon të pasgjidhura. Nuk arriti me pas atë synim të cilin deshme pas, po edhe e dyta për shkak se ka qenë ndoshta e bazuar në një farë lloj iluzioni ose premisat gabume, sepse edhe në vendet e BE-s që janë futur në BE 2004 e matutit lindjes të BE-s, integrimi rajonal është thellu dhe ka akseleru mas antarësimit në BE kryesisht, sepse është rrit mundësia për këtyre vendeve për me eksportu dhe partnerët kryesorë për këto vende kanë qenë kryesisht shtetet fshinje. Pra nuk ka mujt me pas integrim të efektum rajonal pa zgjidhje konteste politike, po edhe pa integrim të gjithë rajonit në BE, sepse ashtu ka kishme qenë efekti. Pra kjo ka pas një efekt shumë madh dhe negativ në konvergjencën ekonomike. Në konvergjencën e qeverisjes ka pas efekt gjithashtu shumë negativ, sepse kemi pa, domethënë, administrata publike nuk ka pas kurfar, domethënë, rritje të efektivitet, po zakonisht reforma e administratës publike ka qenë një reformave qendrore të integrimit evropian, dhe një kohë kur humbi peshën integrimi evropian, stagnoi edhe stagnuan edhe reformat kryesore që kanë të bëjnë me qeverisjen. Po kryesorja është, besoj unë, efekti më negativ ka qenë ai në tensionet me Serbinë, pra në mos zgjidhjen e kontestit,
dhe që u reflektu brenda Kosovës në një jo stabilitet politik, në retorik luftënëzitëse të vazhdueshme, që vazhdon, ka një dekadë pra që dekurajon investime sektorit, do të thonë, privat, krijon një farë frymë, vazhdon këtë frymën që dhe depopullimi është produkt i kësaj, një farë forme që njerëzit nuk shohin perspektivë. Po tani jemi në një moment tri geopolitik, kisha thonë, që ajo perspektiva jashtme ka ndryshu, sidomos mas luftës në Ukrainë, e kemi një rikthim të BE-s drejt prej politikës containment Ballkanit në politikës zgjerimit, e cila s'po mundet me nis prej pikës zero, pra nuk mundet me rifillu prej pikës ku e kalon, po rifillon prej një pike ku janë shkaktuar shumë pasoja negative, pra prej një degradimi, kisha me thonë. Edhe që s'po mund, se ku prej një pike ku s'po mundemi me marrë vetën, po e marrin vetën disa shtete që e kanë marrë këtë punë seriozisht, si Shqipnia dhe Malizi, që kanë edhe më pak pengesa, dhe po shihet që ato po ecin përpara. Dhe shqetësimi tash besoj ka me qenë që ndërkohë që na kemi stagnu, dhe ta komentoj këtë punën më thonë që ta Zorani që ka hapësinë edhe për konvergjencë, edhe pa, domethënë, pas zgjerim, domethënë me pranë arritjes, ato nuk besoj që mjaftojnë për ne. Do të më shku për sa më shpejt me zgjidh këto kontestet bilaterale dhe me shku drejt zgjerimit, që ajo është, domethënë, shuma e parave, transfereve përmes fondeve të kohezionit dhe fondeve strukturore është jashtëzakonisht shumë më e madhe se sa çka mundemi me marrë përmes këtyre mekanizmave dhe instrumenteve dytësore. Çka është shqetësuese në këtë moment për neve, si Kosovë, kisha me thonë është divergjenca brenda rajonit që mundet me u shkaktu me ecjen e shpejtë të Malizit dhe Shqipnisë dhe me mbetjen e Kosovës si një farë lloj zorre çorre. Jo është Kosovës, po edhe Maqedonisë Veriut, Serbisë dhe Bosnës bashkarisht. Ironikisht për Kosovën me mbet në një blok me Serbinë dhe jo me Shqipërinë dhe me Malin e Zi. Kjo është e para, divergjenca pra brenda rajonit, ka me qenë sfidë. E dyta është konteksti gjeopolitik po e transformon industrinë brenda Evropës dhe fondet dhe ku kanë me shku parat evropiane. Një farë reindustrializimi po e krijon dhe sa i kemi ne kapacitetet me i shfrytzu çat potencial. Për shembull, rreth 800 miliardë fondet e BE-s kanë me shkuar për programin Rearm Europe, për rearmatosin e Evropës, industria e mbrojtjes. A kemi ne kapacitete, industri potencial pra për me e përdor ose për me ndërtu ndonjë lloj industri prej kësaj, që ka me pas ndikëm me konvergjencën ekonomike. E dyta është industri, do të thonë fokusin e AI në këto industri të reja në teknologji, pra sa kemi me pas potencial, ne me i përdor potencial njerëzor, sa kemi sistemin arsimor për shtatun, për këto industri të reja në cilat BE-ja ka për të hedhur shumë mas më dha të para. Është një pjesë ka fillu me mendu edhe në Kosova në kuptimin që ku diun, kjo marrëveshja me Kroacinë dhe Shqipërinë për armët, ku Kroacia ndoshta i përdor mjetet e BE-s për industrinë e vet, mirë po alokon diçka përmes atyre mjeteve për Shqipërinë dhe Kosovën, për me fillu një fa industrie të armët, po sa i kemi ne kapacitetin për atë punë, njerëzor, institucional. Po këto janë sfidat që i shoh përpara, po të cilat nuk munden, më thonë, këto janë fundi ekonomike, po nuk kanë me pas edhe këto zgjidhje për sa kohë që s'kemi vendimarrje strategjike për problemet e mëdha politike. Po pa në fundit zgjedhjet janë tona të Kosovës, dhe Kosova i ka bërë disa zgjedhje, mendoj unë të gabume. Jemi në vend në masat kufizuese të BE-s, se harrova më përmend këto, pra se sa ndikon vendimarrja politike në konvergjencë, ne jemi vend në masat të kufizuese të BE-s, për shkak të zgjedhjeve politike tona. Dhe mendoj që ka nevojë për një ndryshim radikal të qasjes në këtë drejtim, për me mujt me përfitu mundësitë që janë përpara nesh. Paktën me çel derën, se rreziku që shoh është që Kosova më pak një farë skenarit moldavizimit me përjetu. Pra një vendi që e ka një farë forme, një farë blokimi shumë fort jashtëm,
ku shumë njerëz integrimin evropian e shohin përmes shtetësive të tjera, përfshirjet Shqipërisë nëse Shqipëria hes përpara. Po ky është një rrezik përpara neve që kërkon me një farë rimendimit plot të sfidave të sotme politike. Faleminderit. Algon, mendoj se i përpreket disa pika tepër të rëndësishme. Po veçanërisht pjesa e konvergjencës në një skenar ku EU-ja ose kjo bashkëpunimi rajonal na paraqitet si alternativa e vetme. Edhe me shumë drejt ju e përmendët që edhe në vendet veçanërisht Vishegradit është evidentuar që ato kanë përfituar pi bashkëpunimit rajonal veç kur është bue qartë që integrimi është skenar real apo edhe mas integrimit. Në këtë kontekst unë kisha kalu te Kristiani, kisha bo një pyetje veçanërisht në lidhje me një iniciativat rajonale që i ka shty procesi Berlinit, me që Shqipëria dhe Mali Zi po shihen gjithmonë ma shumë si pararendse procesin e antarësimit. Çfarë nën kupton kjo për rolin dhe rëndësinë e ardhshme të tregut përbashkët rajonal për vendet si Kosova? Yeah, thank you very, very much for having me on this panel discussion this morning. Yeah, very important question. Actually, you've already mentioned Montenegro and Albania quite often as front runners in this process, and honestly speaking, I'm personally not a big fan of this term. It sounds like an award, but given that it is a process, it is a bit too much often from my perspective, because when you look closer on where Albania and Montenegro are in the process, then you will see that there are lots of challenges still ahead, and that they have to continue to work very, very hard in this process of becoming proper EU member states. I would prefer the term that they have the most dynamic processes at this point in time. And of course, they are doing a very, very remarkable job. We've seen the latest reports from the EU Commission on that, and that's truly remarkable, and especially after a year here in Kosovo where we have witnessed a huge standstill in politics. Talking about the common regional market, that's actually a huge asset, I would say, for the region, because it's a proper training ground with EU standards for all the countries here in the region, and this is particularly important for Kosovo. It's a training ground where the countries are treated equally. And I guess this is very important since Kosovo has unfortunately not yet the status of a candidate country to the EU. And we have already heard that the highest acceleration rates for achieving convergence are within the EU once countries have joined. But when we look what has been achieved by the region here, by the Western Balkan 6, that